I had a very good friend here in Vrindavan. У меня есть очень хороший друг здесь, в Вриндаване. He's a very old Bengali Vaishnav. Он очень пожилой, давний вайшнав His из Бенгали. name was Даду. Его звали Даду. And some of you had the great fortune and honor of meeting Даду while he was still here. Некоторые из вас получили эту великую удачу и честь встретиться с ним, когда он еще был здесь. He was such a wonderful Vaishnav. Он был чудесным вайшнавом. And Даду was very fixed that he wanted to be one of Krishna's cowherd boyfriends. Даду, он был очень решителен стать одним из друзей-пастушков Кришны. And for many years, the only thing that Даду would meditate on while he was doing his service and doing his japa was just praying for mercy to, be able to go and be one of Krishna's cowherd boyfriends. И на протяжении своей жизни единственное, на что он медитировал, когда занимался служением или повторял джапу, или что бы он ни делал, он думал о том, как бы ему стать пастушком, другом Кришны. And Даду could take prasadam. И Даду принимал прасад. He could, although he was, at that time he must have been already 75 years old, we would sit to take prasadam, and he would take more prasadam than myself. Несмотря на то, что ему было уже 75, когда мы садились вместе кушать прасад, он мог съесть больше, чем я. And he had mastered the science of honoring prasadam. И он достиг совершенства в науке почитания прасада. And he'd always take longer to take his prasadam because he only had a few teeth. И всегда у него это больше времени занимало кушать прасад, потому что зубов у него было немного. And many times he would look up and he would say, he would see that we're finished, and he would say, "You can go now." И очень часто, когда мы уже заканчивали, он говорил нам: "Ну, можете идти." He said, "It takes me longer to eat Мне дольше нужно есть. because all of my teeth, they have retired and they have accepted their pension." Потому что все мои зубы ушли на пенсию. And Даду, he used to make us crazy И Даду он нас всех с ума сводил. because we would sit down to take prasadam, Мы садились кушать прасад, and after the prayers were said, и после молитв Даду would take he would mix the sabji with the rice, он смешивал саджу с рисом, and he'd put it in his hand, брал руку, and before he would eat, he would count on his fingers, he would chant like a round of japa. и перед тем, как начать есть, он на пальцах повторял круг джапы. And because he was elder, we had to wait for him to finish his, chanting, so that he would eat before we would eat. И поскольку он был старшим, нам приходилось ждать, пока он закончит повторение, потому что он старше, и мы не могли есть до него. And one time during a feast, Даду, he looked up, he said, "Oh, eating is the hardest work." И однажды во время пира Даду сказал: "Есть — это самая тяжелая работа." And I asked him one time, I said, "Даду, how is it that you can eat so much?" И я однажды у него спросил: "Даду, как вы так научились And he есть looked так up, he много?" said, "I was personally trained in the art of gluttony by Madhu Mangal." Он посмотрел и говорит: "Я был лично обучен искусству чревоугодия самим Мадху Мангалом." And Даду was a great eater. Он был великим едоком. So, and another thing he used to do И еще что он обычно делал? is he used to deliver the letters from the post office to all the devotees. Что он доставлял письма из почты всем преданным. Back then we didn't have email. В те времена электронной почты не было. So he would go to the post office and then he'd take all the letters and he would personally deliver. И тогда он шел на почту, собирал письма для всех преданных и лично разносил каждому. And he said, when I go to the spiritual world, this is what I want to do.
И он говорил, что когда я отправлюсь в духовный мир, я хочу делать вот что. I want to take messages to Krishna from Radha and messages from Radha to Krishna. Я хочу носить послание от Радхи Кришне и от Кришны Радхи. So I'm practicing now. Сейчас я практикуюсь. And one morning, cold winter morning, Dadu came home. И однажды холодным утром, зимним утром, Даду вернулся домой. And it was very interesting that generally I didn't take prasadam in the morning, but that morning 2 or 3 people brought prasadam home. И интересно, что обычно я утром просад не ем, но в то утро 2 или 3 человек принесли просад. Some really nice tasty things to eat on a cold winter morning. Какие-то очень хорошие, вкусненькие штучки, которые можно съесть холодным зимним утром. Well, Dadu arrived. И Даду пришел. I said, Dadu, we're going to take prasadam together. А я говорю, Даду, мы сейчас вместе просад будем And есть. he was in ecstasy. Он был в экстазе. So he sat, and I served him, and I served myself, and we took prasadam very nicely. И мы сели, я положил ему, положил себе, мы стали кушать и очень хорошо And then поели. he got up and he said, now I must go. Он поднимается и говорит, ну мне пора идти. And I said, no, Dadu. I said, before you go, you have to take rest. Я говорю, нет, Даду, прежде чем ты пойдешь, тебе нужно отдохнуть. And, he said, no, I must go. Он говорит, не-не-не, надо идти. I grabbed him by his hand. Я его за руку схватил. I said, Dadu, you're going to take rest. Нет, Даду, ты должен отдохнуть. So I brought him into this room, Я привел его в эту комнату. and it was cold morning, but the room was warm. И утро было холодное, но комната была теплая. I took Dadu to my bed. Я положил его на кровать. I said, Dadu, lay down. Ложись, говорю, Даду. No. I said, lay down. Не-не-не, я говорю, ложись. I got him a pillow, Дал ему подушку, and then I put a couple of wool chadars on top of him, положил на него пару шерстяных and I щитов, tucked him in very nicely. подоткнул их как следует. And I said, Dadu, I want you to take rest. Я говорю, Даду, отдыхай. And he's just, very eloquently mumbling about how I shouldn't be doing this. И он очень искусно пытался объяснить, почему я не должен. And with this very aristocratic Bengali English accent. С очень таким аристократическим бенгальским акцентом английским. Then I decided I'm going to massage Dadu's legs. И я решил, когда я сейчас помассирую стопы Даду. So I bent over and I started to squeeze his legs. Я нагнулся, стал массировать его лодыжки. And he didn't raise his head from the pillow, И он даже голову с подушки не поднял. but he said, no! Говорит, нет, Stop that! хватит, You cannot do! так нельзя. He said, if you do, that will send me directly from hell, or to hell. Если ты будешь так делать, это я попаду в ад. And I was shocked. Я был в шоке. And then about 10 seconds later, Dadu looked over his shoulder and he said, massage the back, it feels much better. Потом через пару минут Даду смотрит через плечо, говорит, помассируй плечи, это гораздо лучше. So Advaita wanted to massage the Lord's legs, the Lord sent him off. И вот Адвайта хотел помассировать стопы Господа, Господь его I достал. wanted to massage Dadu's legs. He said, no, massage the back, it feels much better. Я хотел помассировать стопы Даду, он сказал, нет, массируй спину, это гораздо приятнее. Okay, thank you all very much. Спасибо вам всем We've большое. gone long today. Мы сегодня задержались.